of the nationals, Jewaita Uganda Cranes. Yes. And President Museveni was recently packaging them or chetwandiyise okubabulirira as they go to Tokyo to represent the Uganda flag. Remember that it's the first time that Olympics were put on hold because of the COVID-19. But we remember that before this, they had gone to Japan to acclimatize and get used to the people that are there and you know, be comfortable around around the place before the games start. But HMB nti waliwo babiri kuba team members abafuna COVID-19, they tested positive for the COVID-19. They were treated and of course they are now fine. Kakati President Museveni bwe yabadde abasibira entanda n'abagamba nti of course he understands what they are going through right now. It's a hard time. So it is their chance to prove that they can do something beyond what they've been doing. How? By being disciplined. Omukulembeze abagambye nti balina kubeera bampisa nnyo in order not to waste this time. Remember, they are aging, and with football, after some time you retire. So omukulembeze nga bagamba prepare yourself. Kati okozese omukisa guno Katonda gwabawadde mubeere bampisa nnyo kubanga bali mu coronavirus and it is a test. Omukulembeze we yabagambye okulaba are you going to come out strong or are you going to ogenda kutitira oveyo ngosembye, you know. And he also said, you people, apart from being careful in life, be careful about coronavirus. Also on Friday afternoon, as he flagged off the team for the Olympics Games in Tokyo, he also told them, I was told you were tested many times and allowed to mix with others, but you are now in strict quarantine. Of course, when they land in Tokyo, don't expect them to be allowed to immediately mingle with the others. So there is strict quarantine, and the president was of the view that they follow that quarantine. Paka ngemizanyo gino giwedde. Ate n'abagamba nti if this happens, then they will be able to see their dreams come to reality. Yes, mukulembeze nga bwogambye ebyo nga byogera ku lunaku olwokutaano. Kyensinza okweraba okuba nga nkirowoozaako ennyo bakiyayogera ku miku yakoonako kwe kuba nti abakuutira ate nnyo n'okubeera n'empisa. Ate ng'ovudde ku kyempisa n'abagamba mu kye bakola kyonna ekisookera ddala basooka okulaba nga bafuba okulaba nga n'eggwanga lyennyini baliweesa ekitiibwa n'okubanga batunda ekifaananyi ky'eggwanga lyattu Uganda yonna gye bagenda okubeera nga kye bakola. Naye omala okulaga empisa n'otunda eggwanga likitegeeza nawe kalo ogenda kuba nawe ng'omuntu weetunze ng'omuntu babeere nga bakumanyaako n'okubanga balaba nti ono omuntu mulungi n'emikisa emirala wegyeyerulira okubanga ogenda okubanga otandika okukola ebinaaba bizzeeko professionally osobola okubanga ogenda n'oddukira amawanga clubs ez'enjawulo oba oli muddusi oba oli muzanyi wa muzannyo gwonna ne baba nga basobola okukulaba n'otandika professional career yo ng'omuntu wekiba kitandikira so nga baga kibeera kino kibeere nga kiva ku mpisa n'abagaana okuba nga boonoona emikisa gyabwe olw'okuba nti tebalina mpisa omanyi okwolesa empisa kino oba okuba n'empisa ezitali nnungi kino kiba kiriza okuleetera abantu bano okubanga tebajja kuba exposed bulungi oba kufuna mukisa bantu balala kubeera nga babamanya. So yabadde bigambo birungi nnyo mukulembeze kubanga yabadde awerekeddwako n'omukyala First Lady Maama Janet Kataha Museveni era nga ye minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo kitegeeza bano baba bagwa wansi wa ministry ye era bano ne babeera nga basibirira entanda kubanga emizannyo gino gina kuba gitandika ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno ogwa July ekigenda okuba nga gigenda mu maaso ejja Olympics nga giri mu kibuga Tokyo ekya Japan nga Caroline bwakugambye. So twebaza omukulembeze olw'ebigambo ebyo byasibiridde abaana bano ndowooza bagamba amanyi ebigambo by'omukulu tebiddwamu. So tunaffe tubasuubiza abanga tubasabira mikisa myerere gye bagenda yonna ate babeere nga bakomawo na buwanguzi. Okay. As we move on to the next story, Black Twitter was awash saying, why are Uganda Cranes dressed in yellow always? And it's the national color, I guess. It's one of the black, yellow, red that we have. There's nothing attached to the yellow. Ekyakala tukyakiriko kalo bantu bakyakireeta n'essaawa eno banaye bantu twambale ki bayira kale ebintu ebya bitabuse naffe mu mawulire olaba bayambaddeko yellow noyita mu town kati si kizibu nnyo ne bw'okolera bukolezi mu lugoye lwa yellow muntu biseera bisinga atandikira okujajinga naye ndowooza twandibadde tuvaayo abantu banaye tuba nga tukyukira ddala tubeere nga tulaba colors ng'erangi omuntu zasobola okwambala naye kati abantu balemeddwa n'okuba nga bambala ku bugoye bwabwe bwa yellow
mulimu abalina favorite colors zaabwe nga yellow yemu kwezi oba red oba kala abantu muzijajingira walala politics bwatu yali yavadda mu Uganda nawulirako mu byafa bya Uganda karo waliwo politics we hitingira ennyo myaka gya 1994 waliwo kibayitanga batakabbu then abantu balabanga bannaabwe ne bagenda nga bayukyayukya ennyumba z'abannaabwe naye nga bivaava ku ebyo ebintu so ndowooza bannaye tubeere nga wamu tuvaawo ate n'omulala niwe kiba kituufu nga kala jiwe ekitiibwa buli omu aba n'endowooza era alina eddembe erirowooza n'okwagala kyayagala okusinziira ku ssemateeka. Yeah. All right. Another story in the headlines today is that the UPDF commercial body, that is the National Executive Committee. Yeah. This committee is found just along Bugolobi, and it has a very big, beautiful building. And of course, many Ugandans wonder, well, that's the UPDF commercial body. Etwalaganya area construction to do with all the UPDF construction deals passed through there, as well as some other deals. Now, the UNRA has come out. UNRA, which is the chief body for roads in Uganda, has come out to sign a memorandum of understanding with the National Enterprise, yes, not Executive Enterprise Corporation, the commercial arm of the UPDF, with the objective of building the latter's capacity to undertake road construction and maintenance projects. Of course, the National Enterprise Corporation has the power and capacity to take on these projects of construction. If we remember very well, they are one of the people who have the best engineers after the UNRA. Even UNRA has the best registered engineers in Uganda. Naenga National Enterprise Corporation, it has been in existence since way back. It's also a government entity, and right now it has come out nekwasaganya amani ne UNRA basobola okulabanga ebyokuzimba amagudo engudo yes, yeah, engudo babigonza corporation, and of course we do hope for the best after the UPDF entity starts to work together with the UNRA. Yes, nange kalo nyongera okubanga kino nkikatirizamu ebiseera ebisinga ono tubadde tumala obudde bungi nnyo kalo nga tugaba contracts mu bantu n'okusinga ddala kitongole kya UNRA ekivunanyizibwa ku nguudo kikwata nkiwa ssente empitirivu nnyo ba contractors ne bakola ebintu ate ne bitagwa mu budde naddala enguudo ezisinga ebiseera ebisinga ate abantu bano ebiseera ebisinga kalo ogenda okwetegereza deals zino engeri gye zikolemamu ebiseera ebisinga oba zibanga ezitabadde revised bulungi nnyo. So UPDF bwebange ino obusobozi obusobola okuba nga kikola mu kwempawaringa bannayuganda n'okukozesa ekimanyiddwa nga bobu by Uganda Build Uganda. Ebiseera ebisinga gavumenti oba olabanga eze ekulaakulanya n'okulowooza ku kino nga tulina basobola okukola ebintu nga bino ze ndowooza eyabadde decision nnungi. However, ebiseera ebisinga twandibadde tutunulamuko ne tulaba ku busobozi bwabwe bo tumaze obuceekinga nga bo materials bazirina bulungi ezinaakola ebintu bino. Ebiseera ebisinga waliwo obuzibu buyinza okujja mu maaso eyo okusinziira ku mbala oba gye babalamu ekintu ebituuka nga tebakyalina bikozesebwa babimala obanga materials tebazirina. Naye kyemmanyi ndowooza yinza okutandika mpolampola n'okubagiriza ne babawaako enguudo ezitali mpanvu nnyo ne babeera nga bazikola then nga bajja babongerayo. Nyinza okuwayo ekyokulabirako kimu kalo bw'otuna oluguudo lwa express highway lwogerwako mu byafaayo we luba nga si lwe lusinga zimu ku nguudo ezisinga okuba nga zadde oba ogenze n'otandika kubala bubazi n'ogamba bwe balone eddala kiki ekyo ekyamaanyi ennyo ekisinga n'otula ku nguudo ezisinga okuba ez'ebbeeyi ze tuzze tukola okola global exploration nange nkola mu sekano naye bw'ogenda n'okolako research n'ozitunulyamu n'okompeyalinga olaba nga wayinza okuba lwekyateredde bulungi ate oyo gwe waawo omulimu ogwo gukola era olaba nti si munnayuganda bawa kampuni oba z'abachina ze zakikola ekyo ne zikozesa ssente empitirivu ssente nga tuwoleddwa mpole kakati ate nekitagwa mu budde. Nina point yange nange gye njagala okwongerezaako exactly. Bana tujjukire nti Museveni yalagira nti in this financial year 2021-2022 projects ezisinga zibeere under UPDF engineers construction wali amasomero amalwaliro kakati n'enguudo ebyokuzimba byonna ebyo lwaki babikwasa UPDF. Because UPDF engineers are good, no offense, but we also have other engineers that are not from the UPDF. Tubadde ne UNRA ng'ekola bulungi kino ekintu ky'enguudo. Sigambye nti mukirabe bubi naye ggwe ng'omunnayuganda weebuuze lwaki buli
buli entity bagenda bagikwasa UPDF nti ekulire UPDF kulira wana agana amasobina agazimbibwa UPDF kulira the hospitals then UPDF kati egenda nokukulira oba egenda kukwasaganya emirimu ne UNRA ebadde independent body ku by'okuzimba enguudo kyenze kyenda ekikulu kyonna kyenyinza okulaba mu bintu ng'ebyokkalo UPDF nga yo libajje ejje likolera ku order exactly ate liba livunaanyizibwa ebiseera ebisinga buli nsobi ow'amagye gyakola yonna balina disciplinary committee nakiwaba alidde ssente akangavulwa kusinziira ku muduumizi ekitali kuba n'abalala bino byano process z'abantu mu mateeka genda mu kooti kola kinga balidde ssente contracts nyingi nnyo eziremedde enguudo nyingi zikolebwa mu nnaku bunaku ne ziba nga naye banaye tunaafugibwa amagye galina kukuuma Uganda People's Defence Forces anti kakati emyaka 35 omukulu gyawaddeyo bacontractors bonna babawadde ebintu tebalina kye bakoze nabo tubaweeko okumukisa kati UPDF bagenda tugiweeko okumukisa otulaba ku luno preparinga Sina kyemanyi naye nze ndowooza naye UPDF ne bali tugiwe ku mukisa tulabe kyesobola okukola kalo nkugambye gwe tunuli aba contractors tunuli ezo zonna enguudo zetu zetulajja nakuwano mu Kampala ezikolebwa naddala n'okusinga ddala local government yes myaka ebiri bwegiti oluguudo luba luweddewo omanyi oluguudo waliwo lwakola oluguudo nga luli heavy nga lusobola okusitula biroole ne biki naye ogenda kulaba nga oluguudo lwe batadde kololo have you been to kololo lately mulimu ebinnyanya nogaba naye eno wabeerayo bagagga naye laba utululira enguudo z'abaaki nga tokitegeera na butegeezi so anyway nga Arafat wagambye we hope that the UPDF coming in now katugiwe ku mukisa nayo tulabe kiki kyesobola okukola ekinabeera ekyenjawulo disappointing yes tubadde ne ba contractors bangi nnyo wali private bomanyi n'ogamba nti ono waliwo abakola simanyi gundi ani service sijja kuba mentioninga naye nga bakola enguudo nezitawangaala eno sayidi bakola nakati oziraba kalo osangawo mbatemyemu obuntu buli bwa square balimu kubamu birakalaka bafiiringa mukko kulaba ebintu bya standard yabyo eri wansi nnyo so nabo kanze jala tusooke tulabe nga sinaba ko judging manyi njagala nnyo nsooka nenda wa muntu so kitu mu judging ate kalo kana akantu kamletedde kubanga tugize twegeyageya mwe nga abadde n'ekibuzo kyaffe ekyolunaku tukiteekaawo tulabe oba kino kinaakola omuntu tuwe ku ndowooza yaabwe bo balina obwesige balaba UPDF eri n'akikola kubanga bo bagezezzaako okukola tukibroadening UPDF enasobola okukwasaganya emirimu gavumenti gyebawa jjukira okuzimba amasomero kati kuli ku UPDF engineers okuzimba amalwaliro nako ne bakuteeka ku UPDF engineers then ne tubeerawo kati ne recent one gye bakongerako eya UNRA okubakwasa enguudo nazo babeerenga bakiyingiramu so mujabba mutuwulira what you think about this exactly Colonel James Lieutenant General actually James Mujira is the National Enterprise Corporation boss naye nga teyatuwadde comment kubanga he was not in office at this time. I would so much love to hear what Lieutenant General James Mujira has to say about this. Yes, President Museveni nyini commander in chief. Kitegeeze gira UPDF bali balifunye omulimu yavunanyizibwa asooka. Ako kategeddaako. So kati omukulembeze naffe tukutunuulidde kubanga gwe commander in chief wejje lino lyonna tetukkiriza tubakwasiza obuvunanyizibwa kati nawe nga commander in chief kitegeeza naawe oli accountable ku nsonga ng'eno. True. Yeah. Okay, that was it from the UPDF side and it will be our topic of discussion later on in the next hour. Nayo budde bune bugenda speedy. Katufunemu this update then tugende kundala. So the Malawian president has been criticized for picking his daughter as a diplomat and this is after he appointed daughter as third secretary to the country of Brussels right from the country of Malawi. Now this has raised questions, especially on the biggest platform, which is Twitter, where people are saying watch akumyawo nepotism je balwanyisizako omukulembeze eyaliko nga tebannamugjawo nga that is one of the things ekyali kitawanya ba Malawians okugamba nti nepotism efuuse nga nepotism naye ne bapointing out nti nayo kati ate ono akisusiza president we Malawi kati Lazarus Chakwera the honorable president nti kati akisusiza kubanga oli eyaliwo ate ye teyasobola kuleta muwala we kugenda mu any taxpayers job okujjako kye baali bamunenyako oli yaleeta niece we niece is Kizibwe wow a daughter to your aunt abeera niece aba wasengawo muwala wasengawo muwala wakojjaawo webityo ya kati oli yaliwo kye yakola n'aleeta muwala we n'amusindika mu kifo ekya diplomacy kati abantu ne banyiga nnyo ku olwo kati ate bageza kizuula nga pulezidenti waabwe ono ate kati yakisizza n'akwata muwala we gwe yazaala n'amuteeka mu kifo
ng'ekyo ekinene nnyo ekya Brussels third secretary kakati nga tanamu ambassadorship yasooka n'ategeeza n'agamba nti bannange ono omuwala ali qualified, it's her qualifications that are sending her to this position. Naye lwaki oba okipa kunze nga Karo, lwaki mba nkiteeka mu mawulire nti muwala wange ngenamu omulimu gwe guti nti nga guli eno mpozi nga abakitegeddeko abamuliraanye be bakitutte mu mawulire naye nga bannange okubanga dadiwo oba mamiwo president kitegeeza nti tokole mu gavumenti. Nekyo nakyogerako Josephine nga tulaba ba George Bush Junior senior bonna baaliyo ne ba Ivanka Trump bakoze Karo oba olina company iyo ng'ogikoze Karandi Kyandi Company Advocates oba nga y'amateeka n'oleeta omwana wo n'akola mu kibaako obuzibu waba ng'asobola okukola ate yo si taxpayer kati awo aba Karandi Advocates private naze musasula ekikulu tugende ku qualifications y'omuwala ye nga ye ali qualified okubanga akikola ekyo alindeko enguzi ku gundi eri ety emabega gundi CV ye akoze atya credibility yabadde akola atya emabega era tubitunuulira wabanga alina obusobozi ebiseera ebisinga tugenda tufiirwa nnyo abantu abandi badde batuyamba mu bintu ne twerabira nga tukulembeza kino kya byabufuzi kubanga kino kyakulembeddwamu omuntu ali awo ku social media ali awo influence ow'amaanyi ennyo naddala abantu ku social media amanyiddwa nga ongeza Kenan yakikulembeddemu okubanga akisiga kibeere nga kisaasana nga omanyi bya social media we bitambula ne tulabira nti ne gundi gweyaddira nga bagamba nti naye ayagala kubaako gweyaddira mu bigere wabula gwaddira mu bigere Peter Mutharika naye yayingira ebyobufuzi ng'abijja ku kitaawe Bingwa wa Mutharika yasookawo Bingwa Mutharika yasooka kitegeeza n'olise nga teyaleeta ono naye teyandibadde mu byabufuzi olaba kakati ani agenda okubeera mu politics tetugenda kukikolawo ekityo ekyokubiri tulina kye tuyita luck mu politics tukkiza nti abantu balina emikisa gyabwe era ekimu kubikola politics ebeera luck kakati nze kyendaba olina okubeera so sharp if you are an African leader kuba Abafirika bayise mu bintu bingi ebibamenyeza emitima kati akantu bwe kati akatono kati olaba Chakwera tafuze mu bibi Malawi. No, he has not been a bad leader. Yes, naye mukulembeze mu pyano tanaba nakuweza myaka ebiri. Tanaba nakuweza myaka ebiri naye we've not had a major scandal come from his side. Era basinga mukisazinga ku ebyo byakola ebyo kuwa kusembeza abantu be kusembeza abantu be naye bwobeera gwe tewali muntu gwe basobola kuteeka mu government naga mwenamba go byabe wange mwenna nobaako n'omuntu n'omu gwotalese mu government tewali tekisobola. Waliwo n'ekifo kyennyini ky'otunuulira ng'oggyeko gamba twamanyira nnyo okurespondinga ku buli kintu naye omuntu omu bwamba fine aba representing ensi eyo gyaba agenze naye decisions ezisookerwako ddala ezigasa eggwanga ebiseera ebisinga tazibeeramu oli third secretary first of all ye ne bandimwadde ambassadorship yennyini it is very very fine oli muntu munnamalawi nga bwe abalala era ne Uganda tulina kiyiga ne tugamba Karo kyenalabye kimu Africa twagala nnyo tankula entalo kyenalabye kyekyoka ate nga ebyokukola waliwo bingi naye tubivaako ate ne tudda ku Malawian president okubanga yawadde muwala wo omulimu of course muwala wo naawe ali eyo Munnayuganda naawe oyagala muwala wo afune ekifo ekirungi kuba yasoma wamuweerera asome wadde Namalawi bo bagamba nti this is taxpayers money ezimusasula ate nga zisasula nekitaawe which is not allowed. Bajja kumanyira naye kijja kuggwawo mpola naye kati ne boogera kati bagenda mujjawo ku ntebe kikisoboka nti ngendi bajja kimanyira mpaka y'omwala asigale naye nga ne batereka taata we ne bagaa okay tugenda kujja mu buyinza when the time comes kati awo kijja kufa ku muwala performance ye bw'anaakola ekiswaza kitaawe kijja kuba kiwana abaprovinga nti ddala yali bwaffe kijja sigala bano nabo bajja kuba bali ebigambo byabwe so ndowooza kyekyo tulina update endala wano kuvamu ekitongole kya poliisi era nga poliisi yavuddeyo neerabula abantu bane bagamba nti babeere nga bavaayo babeere nga boogera ku busosoze n'okubanga wabeerawo obutabanguko nga businziira ku kikula kya muntu gender based violence victims era ne bagamba nti omuntu tobeeraawo n'obeera ng'ososolebwa olw'okusinziira ku kikula kyo n'otavaayo kubanga oyogera era nga olina okubanga ovaayo n'oba nga oyogerako okusinziira ku kitongole kya poliisi nga kyakuliddwamu omukyala amanyiddwa nga Rashida omukyala ono agamba nti obanga oyisiddwa mu ngeri yonna ng'olaba ososoleddwamuko beera ng'ovaayo ogende obeere nga wekubira enduulu
mukyalo Rashida bamuyita Rashida Mugawe yavuddeyo n'abanga annyonnyola ebigambo ebyo naga nti abantu mubeere nga mwewaayo mwerwaneko mugende mu kitongole kya poliisi mwekubira enduulu oyinza okuba nga oli ku mulimu ne babeera nga bakuyisaamu amaaso olw'ekikula kyo tugeze kalo oli mukazi oli najja naga yoyo mukazi anaasobola kumuwa mulimu lwakuba mukazi sobola kukola ki lwakuba musajja gye n'emirimu gya kisajja mu mbeera nga bwetyo so mubagambye mubeere nga muvaayo mugende mwekubire enduulu. Then ndowooza Carol update endala gye tuba tusembyayo ku kino tunagenda mu stories zaffe endala